guys, thank you for clicking this video. Today I want to do unboxing video. So saya baru kena sponsor ini barang. Ini barang adalah sangat berguna juga untuk saya, untuk pengaturan video saya lah juga. So this is from Big D online. You can check out orang punya Shopee punya store. So baru sampai last week, and baru ni hari saya berkesempatan untuk unbox. So let's see. Sini ada apa barang ni? Oh, it's a sticker. Okay. Kita tahu apa guna ni stiker ni. It's a sticker lah. So the price for this stuff is 72 ringgit and 36 cents. Okay. Thank you to my sponsor. So now let's do the unbox. Wait na. Kalampaw dia ka na. Ano ni? Karas dia mabuka ni. Di mana dong? Solot tape. Okay, kita kasih kuyak saja ya. So, dong bubble wrap juga ini barang untuk mengelakkan daripada apa kecelakaan yang tidak diingini. So this is the box. Ada lagi sedikit, biasalah sedikit. Golive mic studio audio recording system. So, designed for podcast, videography, and live streaming. Okay, so let's open. Whew. So, this is the device. It's a Soundcard V8 Plus, Golivemic V8 Plus. Looks like this, and then di belakang dia like this. Tepi kiri dan tepi kanan tidak apa-apa. So dia begini. Kecil ya. So sini dia ada mic, treble, record, and monitor, echo, bass, and music. Oh, dia main begini. Dikasih naik, adjust dia. Macam mana kuat yang kamu mau lah. Boleh adjust mic dia, echo dia, treble dia, bass dia. Music dia, monitor dia. So yang di sini bawah pula ada dia punya sound effect, macam dia punya attention, ada kiss, ada short, ada despise, ada pop, ada laugh, ada MC, pitch bend, shockwave, vocal out, electro. So this is V8 Plus mobile and computer live sound card. So saya akan connect ini barang dengan saya punya phone. Kalau saya mau buat live stream outside my house, or I can also connect with my laptop. So sini di tempat on. So now it's on. So it's not on lah.
So paling-paling turn off saja lah kalau mau off. So it's off. So with this comes with cables, a few cables. Okay, untuk di sini belakang, boleh cucuk dengan phone, cucuk dengan laptop, and cucuk dengan headphone or headset, and kamu punya mic. Yeah, so all of this cable is here lah. And what else? That's it, and manual lah, but the manual book is in, oh ada juga English. So the instructions ada di sini. So I'm gonna try to use this device on my next video. So kalau if you guys interested in knowing how to operate this stuff, or how does it work, or what is the is it a good quality or not, then wait for my next video. Okay, so thank you for watching this video, and thanks a lot to my sponsor. Anything terpelanting, stay home, stay safe, and stay alive, and apa-apapun apa mau makan.